ఇంటర్ఫేస్ ని ఫైనల్ చేయలేము సార్. ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరకు వద్దాం, కాసేపు ఆగనండి, ఇంకా మనం ఇంటర్ఫేసెస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు. దీని తర్వాత వి విల్ గో టు ఇంటర్ఫేసెస్, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఇంటర్ఫేస్ గురించి. ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్ లో పోతే రిమైనింగ్ వాళ్ళకి కరెంట్ కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కళ్ళే అడ్వాన్స్ ఉన్నారు, అందరూ అడ్వాన్స్ గా లేరు. మళ్ళీ మనం మధ్య సడన్ గా అక్కడికి పోయాం అనుకోండి, ఈ లోపల ఈ కన్ఫ్యూజన్. ఇంటర్ఫేసెస్ వచ్చినప్పుడు వి విల్ డిస్కస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ ఇంటర్ఫేసెస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే కాబట్టి అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సి ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఈజ్ we can use the final keyword with variables so that the variables will become constant. ఆ వేరియబుల్స్ ఏమవుతాయంటే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ అవుతాయండి. దట్ మీన్స్ దేర్ వాల్యూస్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. యూ కాంట్ చేంజ్ దేర్ వాల్యూస్. ఓకే, మన ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఇక్కడ చూడండి. ఎప్పుడైతే మనం ఏని ఫైనల్ చేసామో వీఆర్ అనేబుల్ టు మాడిఫై దట్ వాల్యూ. దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మనం కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదేం చేయొచ్చు, కానీ వాల్యూ మాత్రం మాడిఫై చేయలేము. వీ కాంట్ రీఅసైన్ ఏ న్యూ వాల్యూ, అదర్ వాల్యూ కెనాట్ బి గివెన్ టు దట్ వన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనల్ వేరియబుల్. క్లియర్ అండి? ఇది క్లియరా ఫస్ట్? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఒక నార్మల్ వేరియబుల్ వితౌట్ ఇనిషియలైజింగ్ ఐ ఆమ్ మేకింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ ఫైనల్. ఓకే, సి వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. మనం ఒక అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్ కనుక ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్ యాజ్ ఫైనల్, దిస్ వేరియబుల్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్. దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం అంటే బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటాం. దిస్ ఏ ఈస్ కాల్డ్ నౌ యాజ్ బ్లాంక్ final variable. Whenever you are trying to give we are trying to use final keyword before an uninitialized variable, then that variable is called a blank final variable. మరి ఇలాంటి వేరియబుల్స్ ఉంటే వీటిని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి? అది బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ దట్ బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ మీన్స్, సి ఇప్పుడు చూడండి. అంటే బ్లాంక్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ యూజ్ ఫైనల్ కీవర్డ్ విత్ ఎనీ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్, అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్ కనుక మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటాము. ఓకే, బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఓన్లీ. బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ కనుక ఉంటే వాటిని మనం ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ లోపలనే ఇనిషియలైజ్ చేయాలండి. అదర్వైజ్ ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. మన కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. సి బ్లాంక్ ఫైనల్ ఫీల్డ్ ఏ మే నాట్ బి ఇనిషియలైజ్. మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదు, ఖచ్చితంగా దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఒకవేళ అసలు కన్స్ట్రక్టర్ రాయలేదు అనుకోండి, అసలు బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఇట్ వోంట్ టేక్ ద బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్. ఓకే, whenever we have an final variable which is not initialized, okay, if there is an instance variable final variable which is not initialized, then it must be initialized inside the constructor only. That is the next point. ఇది సెకండ్ పాయింట్ అండి దీనికి సంబంధించి. ఇది క్లియర్? ఏదన్నా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కనుక ఫైనల్ చేసాం అనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ ఫైనలైజ్డ్, ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. డైరెక్ట్ గా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదండి. ఇట్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఇలా మన ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని ఫైనల్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అంటిల్ యూ రైట్ కన్స్ట్రక్టర్. మీరు కన్స్ట్రక్టర్ లో దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసేదాకా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. మీరు కన్స్ట్రక్టర్ లో దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. నౌ మరి దీన్ని ఏమన్నా మాడిఫై చేయొచ్చు అంటే దీన్ని సి ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ అనేబుల్ టు మాడిఫై. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఇది అర్థమైందండి పాయింట్? ఈజ్ క్లియర్ మై పాయింట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కాదండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే, మనం ఒక స్టాటిక్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలనుకోండి, వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఏ స్టాటిక్ ఫైనల్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయండి. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ స్టాటిక్ బ్లాక్.
whenever you have a blank final variable which is a static blank final static variable, this is called blank final static variable. Whenever you have a blank final static variable, it must be initialized in the static block. దీన్ని ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా స్టాటిక్ బ్లాక్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఓకే, బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అయితేనేమో కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే ఇట్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైనల్ వేరియబుల్స్. మనకు ఫైనల్ వేరియబుల్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి, అది స్టాటిక్ వేరియబుల్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ it must be initialized in the static block only. Blank final static variable must be initialized in static block. Eppudu if it is a blank final static variable. What is the meaning of blank final static variable? Blank final static variable means a static variable, a final static variable which is uninitialized is called blank final static variable. It must be initialized in the static block only. If it is a blank final instance variable, if it is a blank final instance variable, it must be initialized in the constructor. దీన్ని ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఇట్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. దీన్ని ఖచ్చితంగా కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మనం స్టాటిక్ అన్నట్లు దీనికి కూడా ఇన్స్టెన్స్ వాడచ్చు సార్, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ వాడచ్చు సార్ దీనికి. దీన్ని ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చా అంటారా? ఎస్ సార్. సి, ఒకవేళ నేను కన్స్ట్రక్టర్ వాడకుండా అక్కడ ఎలాగో స్టాటిక్ బ్లాకే వాడాను కదా, దీనికోసం ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ వాడతాను అంటారు. యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి. సి, ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెన్స్ వెలిపించినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ అయితే ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో ఇనిషియలైజ్ చేశారనుకోండి, మనకు వర్క్ పెరిగిపోతుంది. మళ్ళీ ఈ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాతనే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది. మనకి ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో తీసుకుంటుందండి, కానీ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది యాక్చువల్ గా మీకు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మాత్రం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. మనం చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా లేదా ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ అప్పుడు? డూ యు రిమెంబర్? మనకు చూడటానికి ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు ఉంటుంది, కానీ యాక్చువల్ గా ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కింద ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే ఇనిషియల్ బాక్స్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. క్లియర్ అండి? సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా దీన్ని మళ్ళీ ఎలాగో కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిందే కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ we can use the constructor. Okay, your answer, as per your question, it can be initialized in the constructors as well as in the instance blocks. Instance block lo kuda it is accepting initializing can be done. Clear అండి? యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ వాడినా మళ్ళీ అది కన్స్ట్రక్టర్ లో జరుగుద్ది, అందుకని వాడు డైరెక్ట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాడు. మనం చెప్పుకున్నాం ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ అప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ త్రూ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఓన్లీ, ఇండైరెక్ట్లీ. కాదు మన కంటికి కానరాదు కానీ అదే జరిగేది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అసలు ఇదంతా ఎందుకు సార్? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇదంతా కాదు, ఇక్కడనే ఇనిషియలైజ్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడనే ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఇంకా అసలు అదేం అవసరం లేదు, వి డోంట్ నీడ్. ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్. దీన్ని ఏమంటా అంటే జస్ట్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, ఏ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటాము. బ్లాంక్ అవ్వదు ఇది. ఇదేమో ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ అయింది కాబట్టి. ఒకవేళ ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఇలా రాస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. ఇలా రాస్తేనేమో బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. ఇలా రాసిన బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఇలా రాస్తే until you have initialized it, don't accept that one. మనం దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసేదాకా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. కంపైలర్ will not accept that one until you initialize.
మీరు దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసేదాకా కంపైలర్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. అదే ఇనిషియలైజ్ ఇక్కడనే చేసామనుకోండి, మనకు వర్క్ సింపుల్. ఇక్కడ చేయకపోతే ఇంకెక్కడ చేయాలి దీన్ని? బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ దట్ వన్. అలాగే స్టాటిక్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. స్టాటిక్ ఇంట్ ఏ, దీన్ని ఏమంటాము? బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. దీన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే 2 ways అండి. దట్ ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసుకోండి. వన్ ఆన్సర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇనిషియలైజ్ హియర్. ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ జస్ట్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఇక్కడనే ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్ట్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. దీన్ని ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్. దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం స్టాటిక్ బ్లాక్ లో ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. అప్ టు దట్ టైమ్ ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. మీరు స్టాటిక్ బ్లాక్ లో దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసేదాకా ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ బ్లాంక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ టోటల్ అబౌట్ ద ఫైనల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ జావా. చెప్పండి అండి. ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాంక్ వేరియబుల్ ని ఒక మెథడ్ లో కాల్ చేయాలి. ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాంక్ వేరియబుల్ ఒక మెథడ్ లో అంటారు. ఫైనల్ ఇంట్ ఏ తీసుకున్నాము. ఇది ఇప్పుడు ఏంటి? బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ దీనిని మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తా అంటారు, అంతేనా మీరు అనేది? మీరు సరే, నేనేం చేశా అంటే మెయిన్ మెథడ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ట్రై చేసేయండి. అసలు ఆ వాల్యూ వేరియబుల్ నే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అది. ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. మెయిన్ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వన్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్. కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. tf.a = 30 రాస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, ఈ బ్లాంక్ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటే కన్స్ట్రక్టర్ లోనే ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో రాస్తే యాక్సెప్ట్ అవుతుంది ఎమ్మటే. test_final a = 45 ఇక్కడ ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే అసలు ఆ వేరియబుల్ నే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ టోటల్ దట్ వేరియబుల్. మీరు మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఖచ్చితంగా మనం కన్స్ట్రక్టర్స్ లోనే వాటిని ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సిందే. దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. క్లియర్ అండి? So these are the some important points about the final variables in Java. What are those points? A final variable is a variable for whom we have used the final keyword. A variable ke final keyword vaadtamo, it is called a final variable. It can be a static variable or it can be an instance variable. Whenever we have used the final keyword for the variables, those variable values cannot be modified. We can't modify the values while you are using them in the methods. Okay, the advantage of final variables is the values of final variables cannot be modified by the methods of the class. A class lo unde methods vaati yokka values ni modify cheyalevu. They are unable to modify the values of those variables. The methods of the class cannot modify the value of that final variable. That is the second point. Okay, next when we come to the final variables, if there is a final variable which is not initialized, if there is a final variable which is not initialized, it is called blank final variable. If there is any final variable which is not initialized, it is called blank final variable. Okay, it can be here two types of blank final variables are there: blank final instance variable, blank final static variable. Two types of variables are there: blank final instance variable and blank final static variables. If it is blank final instance variable, it is not accepted by the compiler until it is initialized on the constructor. Then మనం constructor లో initialize చేసేదాకా it don't accept that blank final instance variable. If it is blank final static variable, that variable is not accepted by the compiler until it is initialized in the static block. Until it is initialized in the static block, that blank final static variable is not accepted by the compiler. The blank final instance variable is not accepted by the compiler or JVM
until it is initialized in the constructor. Ikkada constructor lo initialize means in the static instance block also, until it is initialized in the instance block or constructor. This is briefly about the first one, final variables in Java. Final variables points. Clear andi? Is it clear guys, this one? ఒక ఐడియా వచ్చిందా ఫైనల్ వేరియబుల్ మీద? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ మెథడ్స్ చూద్దామండి. ఫైనల్ వేరియబుల్ మీద ఒక ఐడియా వస్తే we will see the final method also. ఈ ఫైనల్ మెథడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే అండి, they don't allow the method overriding. Okay, the final methods will break the method, they don't allow the method overriding. సూపర్ కీవర్డ్ ఏమో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి సాల్వ్ చేస్తుంది ప్రాబ్లమ్ ని. ఈవెన్ దో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈస్ దేర్, హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ కీవర్డ్. అసలు నా ప్రోగ్రామ్ లో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ రాకూడదు అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్ విత్ ద మెథడ్స్. ఫైనల్ కీవర్డ్ విత్ ద మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ టోటల్లీ అవాయిడ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఇది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి క్లాస్, ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉందండి వాయిడ్ డిస్ప్లే. నిన్న మనం రాసినట్టుగానే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ చెక్ చేస్తున్నాము. డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. సిమిలర్లీ ఐ హ్యావ్ అనదర్ క్లాస్ లైక్ దిస్. ఇలాంటిది ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని క్లాస్ బీడ్ 4 ones అనుకున్నాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి డెరైవ్డ్ క్లాస్ కింద తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ కోసం ఏం చేస్తాము, మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ కోసం ఎక్స్టెండ్స్ A4 ones. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ హియర్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇస్ దేర్, బేస్ క్లాస్ కంటైన్స్ ద మెథడ్, సేమ్ నేమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆల్సో. అదే నేమ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది. సో నేను B4 ones B1 is equal to new B4 ones ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. B1 డాట్ డిస్ప్లే కాల్ చేస్తే ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు ఇప్పుడు మనకి? హూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ఐ కాల్ B1 డాట్ డిస్ప్లే నౌ? డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఎందుకంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే మనకి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంది కాబట్టి, బికాస్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓన్లీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకి సూపర్ కీవర్డ్ అండి. ఒకవేళ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఆల్రెడీ ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ సూపర్ కీవర్డ్, సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే వాడతాము. ఇది సొల్యూషన్ అండి. ఆల్రెడీ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంది, దాని సొల్యూషన్ ఏంటంటే మరి ఎలా మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలి అంటే సూపర్ కీవర్డ్ వాడతాము. అయితే ఇది బానే ఉంది. అసలు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగే నాకు వద్దు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సేమ్ నేమ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో వాడకూడదు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఫైనల్ చేస్తామండి. whenever we make the base class method as final, okay, overriding of that method is not allowed in the derived class. That method cannot be overridden in the derived class. See, after override accept cheyadandi, cannot override the final method from the base class A111. Base class lo A4 ones dot display is a final method, so it is not allowing to override the display. దాని ఓవర్ రైడింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదండి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటి ఏ రాస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. రెండింటి యొక్క సిగ్నేచర్ వేరు కాబట్టి ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసింది, కానీ సేమ్ సిగ్నేచర్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వన్ టు ఓవర్ రైడ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనల్ కీవర్డ్ ఈస్ the final keyword can be used with methods also. It can be happily used with the methods. What is that advantage whenever we are using that one with the methods means the advantage is it don't allow the method overriding in those. It will avoid the occurrence of method. అసలు ఇది మెథడ్ ఓవర్ రాకుండా అవాయిడ్ చేస్తుంది. సూపర్ కీవర్డ్ ఏమో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్, అసలు రాకుండా ఉండాలి అంటే final keyword will help us in avoiding the
మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. దీనివల్ల ఏంటంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉండే మెథడ్ ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి డోంట్ యాక్సెప్ట్, అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇట్ నెవర్ యాక్సెప్ట్. ఒకవేళ ఇది స్టాటిక్ అయితే యాక్సెప్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. సి, ఒకవేళ స్టాటిక్ అయినా కానీ డిస్ప్లే మెథడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ టు ఓవర్ రైడ్ దట్ వన్ ఇన్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. దాన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. దీన్ని కూడా స్టాటిక్ గా తీసుకుని అయినా చూద్దాం. కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ దట్ వన్. సో ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ అయినా ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అయినా బేస్ క్లాస్ దగ్గరకు మనం ఫైనల్ చేస్తే ఇట్ కెనాట్ బి ఓవర్ రైడ్ ఇన్ ద derived class. Okay, that is the second advantage of this one. Clear andi? If you make any method in the base class as final, you can't override it in the derived class. That is the second use of the final keyword. అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఫైనల్ కీవర్డ్ సెకండ్ యూసేజ్. ఇకపోతే ఇంకొక థర్డ్ యూసేజ్ కూడా ఉంది. వి హ్యావ్ అనదర్ థర్డ్ యూసేజ్ ఇస్ దేర్, క్లాసెస్ తోటండి. ఈ క్లాస్ తో యూజ్ చేస్తే ఏంటండి, సరే దీన్ని కాసేపు తీసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంది? ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్? ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందండి. అసలు నా ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్హెరిటెన్సే ఎలో చేయకూడదు. నా క్లాస్ ని ఎవరు డెరైవ్ చేసుకోకూడదు. ఐ డోంట్ లైక్ మై క్లాస్ టు బి ఇన్హెరిటెడ్ బై ఎనీ వన్. నేను రాసిన క్లాస్ ని ఎవరు డెరైవ్ చేసుకోకూడదు. ఐ వాంట్ టు స్టాప్. నేనేం చేశాను అంటే బేస్ క్లాస్ ని ఫైనల్ చేశాండి. ఈ బేస్ క్లాస్ ని ఫైనల్ చేస్తే అసలు ఇన్హెరిటెన్సే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. అంటే క్లాస్ ని ఫైనల్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ అవాయిడింగ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తున్నాము. ఆ క్లాస్ ద్వారా ఇంకా వేరే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఏది ఉండదు. వన్స్ యూ మేక్ దట్ వన్ యాజ్ ఫైనల్. చెప్పండి సార్. అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఎర్రర్ రావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరిది? బేస్ ది క్లాస్ కదా, డెరైవ్డ్ క్లాస్ కాబట్టి దానికి ఎర్రర్ రాదు. డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, దానికి ప్రాబ్లం లేదు కదా. అంటే అది ఎక్స్టెండ్ కాలే కదా. అర్థం కాలేదండి. అంటే A11 ఎక్స్టెండ్ కాకుండా అది సెపరేట్ క్లాస్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది సార్. ఎక్స్టెండ్ అవ్వలేదు, సపరేట్ క్లాస్ కింద కదా. ఇప్పుడు క్లాస్ బి సపరేట్, క్లాస్ బిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కానీ క్లాస్ బి ఏ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెచ్చుకోవడానికి మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. అప్పుడు ఎర్రర్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మీకు ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఎర్రర్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇలా వచ్చిందండి. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ బి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం బేస్ క్లాస్ ని కాల్ చేసాం అనుకోండి, బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు కదా మీకు. వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. దాని ఓన్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే కాల్ చేయనిస్తుంది, షోని మాత్రం కాల్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు. ఒకవేళ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ రాదు. ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటే ఎర్రర్ లేదు, ఎందుకని దానికి రైట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్ చేస్తే దానికి రైట్స్ లేవు, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందండి. ఇందాక ఎందుకు ఎర్రర్ రాలేదంటే ఇందాకేం మనం ఎవరిని కాల్ చేసాము? డిస్ప్లేని కాల్ చేసాము. ఓకే, బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని. సో ఇక్కడ మనం ఒక క్లాస్ ను ఫైనల్ చేయటం వల్ల మనకు వచ్చే థింగ్ ఏంటంటే we are making that class so that final, so that that class cannot be inherited by other classes. That class is prevented from inheritance by other classes. We are preventing that class to be inherited by the other classes with the help of this final keyword. So this is the third usage. We can use the final keyword before the class so that that class cannot be inherited by the other classes. That is the third usage of this final keyword. Clear andi? See, final class, Java lo final class undanukondi. If you make any class as a final, you cannot extend it. ఒక క్లాస్ ని మనం ఫైనల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోలేము. Even though you try to extend that one, we will get the compile time error. This is the today's concept briefly. What are the usages of the final keyword in Java? The final keyword can be used with variables, with methods, with classes. If you use the final variables, what will happen? The values of final variables cannot be modified by the methods. Whenever we have final variables, the values of final variables cannot be modified by the methods of the class. That is the first point. Next, if you have final methods are there in your program, whenever we have the final methods, okay, the method overriding of final method
is not allowed in the derived class. Whenever the base class contains a final method, that method cannot be overridden in the derived class. The final methods of base class cannot be overridden in the derived class. That is the second one. With methods, the final keyword can be used with classes also, which is called final class. Whenever we have a final class, the concept is, okay, a final class cannot be inherited by the other classes. A final class in a program cannot be inherited by other classes in the program. It will stop. That means simply final classes will prevent inheritance. Final class emo, it will prevent the inheritance. Final method will prevent the method overriding. Final variable will prevent the changing of the values of variables. వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ మార్చకూడదు అంటే ఫైనల్ వేరియబుల్ వాడతాము. మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ రాకూడదు అంటే వి యూజ్ ద ఫైనల్ మెథడ్స్. అసలు ఇన్హెరిటెన్సే రాకూడదు, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాదు కదా, నాకు అసలు ఇన్హెరిటెన్సే వద్దు నా ప్రోగ్రామ్ నాకు అంటే నా కాన్సెప్ట్ అంటే వి విల్ గో ఫర్ ద ఫైనల్ క్లాసెస్. సో దట్ ఎవరన్నా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలని ట్రై చేసినా సరే ఇట్ డోంట్ అలో దమ్ టు ఇన్హెరిట్ దెమ్. దే విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్ టు ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, టు చేంజ్ ద వేరియబుల్ వాల్యూస్, టు ఇన్హెరిట్ ద క్లాసెస్. ఒక వేరే క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలన్నా ఆపేస్తుంది, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ రాయాలన్నా ఆపేస్తుంది, వేరియబుల్ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలన్నా ఇట్ విల్ స్టాప్. దట్స్ వై మనం ఫస్ట్ చెప్తున్నాం ఫైనల్ కీవర్డ్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్స్. ఫైనల్ కీవర్డ్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్ ఇన్ మేకింగ్ చేంజెస్. See, the final keyword in Java is used to restrict the user. యూజర్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. వాడు ఒక వాల్యూని మార్చనివ్వట్లేదు, వేరియబుల్ వాల్యూస్ మార్చనివ్వట్లేదు, మనం వాడిని మెథడ్స్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయనివ్వట్లేదు, ఇన్హెరిటెన్స్ చేయనివ్వట్లేదు. We are restricting the user in modifying values of variables, overriding of the methods, inheritance of the classes. ఇవన్నీ మనం ఆపేస్తున్నాం. That is briefly the today's class, briefly about the final keyword in Java. Is it clear, guys? This one, today's concept. Okay. Okay, and this is briefly the today's concept. Next ఏముంది? I think inheritance ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తున్నాం. అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ద జావా, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ జావా. నెక్స్ట్ అంటే స్లోలీ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ మన ఈ కాన్సెప్ట్ ఇవాళ క్లోజ్ చేసే ముందు 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 3 క్వశ్చన్స్ చూసి వి విల్ గో క్లోజ్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ఏ బ్లాంక్ ఆర్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ ఫైనల్ వేరియబుల్? దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ బ్లాంక్ ఆర్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ ఫైనల్ వేరియబుల్? బ్లాంక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ లేదా అన్ఇనిషియలైజ్డ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? A final variable that is not initialized at the time of declaration is known as blank final variable or uninitialized final variable. In వైర్ అడుగుతుంటారండి, what is a blank final variable or uninitialized final variable అంటే a variable which is not initialized at the time of declaration. A final variable which is not initialized at the time of declaration is known as blank final variable or uninitialized final variable. That is the first question. Next, okay, what to do if you want to initialize them? What we have to do? Okay, మరి వాటిని ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? We have to initialize those variables with the help of constructor or static block at the time of creation of object. Okay, వాటిని మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే at the time of creation of object, with the help of constructor we can initialize them, or with the help of static block we can initialize them. Now see the second question. చూడండి, what is a static blank final variable? It is a static final variable which is not initialized at the time of declaration, is known as static blank final variable. A static final variable that is not initialized at the time of declaration is known as static blank final variable. It can be initialized only in static block. Clear? And it can be initialized only in a static block. That is a note 2. Next, third important question andi, can you declare a constructor as final? But a constructor ni final cheyocha? No, because constructor is never inherited.
కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఇన్హెరిట్ అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని నో నీడ్ టు we can't make it as a final. Constructor cannot be made as final. Try చేసి చూద్దాం. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ మనం ఫైనల్ చేయాలి అంటే అవుతుందా అవ్వదా, we will check that one also. క్లాస్ ఏలో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అండి, దీనికి ఫైనల్. సి కన్స్ట్రక్టర్ ముందు ఇల్లీగల్ మాడిఫైయర్ అసలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. కన్స్ట్రక్టర్ కెనాట్ బి మేడ్ యాజ్ ఫైనల్. కన్స్ట్రక్టర్ మనం ఎప్పుడు ఫైనల్ చేయలేము. క్లియర్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ టోటల్లీ అబౌట్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా. Is it clear guys today's class? If it is clear, then we will wind up the today's class. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మనం రెండు దాంట్లో కన్స్ట్రక్టర్ రాసాం అనుకోండి సార్, రెండు డిరైవ్ క్లాస్ అండ్ బేస్ క్లాస్ లో. కానీ మనం డిరైవ్ క్లాస్ కి ఒక్కటి మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా, అది డిక్లేర్ చేసినా అవి రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సార్. అంటే అప్పుడు అది ఇన్హెరిట్ అయినట్లే కానీ సార్. డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇన్హెరిట్ అవ్వట్లేదండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిటింగ్. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సూపర్ ద్వారా ఏంటంటే సూపర్ మెథడ్ ద్వారా చేసుకోదు. డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిట్. అది ఇన్హెరిట్ అయితే ఇంకా సూపర్ మెథడ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. డైరెక్ట్ గా అది ఇన్హెరిట్ అయితే సూపర్ మెథడ్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ వోంట్ ఇన్హెరిట్. అది ఇన్హెరిట్ అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి అంటే ఇది దాన్ని డైరెక్ట్ గా దాన్ని కాల్ చేయలేక ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ మెథడ్. ఒకవేళ అది ఇన్హెరిట్ అయ్యి ఉంటే కనుక అసలు డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి సూపర్ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండానే. అది పాసిబుల్ అవ్వకనే కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్హెరిట్ అవ్వదు కాబట్టి డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉంది. ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ ద బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ ద బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. That is what is happening there. Clear అండి? ఓకేనా? డౌట్స్? ఇంకా ఏమైనా ఎనీ మోర్ డౌట్స్?